Anybody knows, girl, you know I know. Why are we wasting our relationship on a relationship? Why are we rushing and forcing it? This isn't making sense. Why are we focused on things that don't even mean nothing? Why can we not find the time to sit down and discuss it, girl? Let me at least tell you my side of things, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Yeah, me and you are playing house. Start thinking down, lose touch. Got a tight grip on your mouth. Also, conversation, session. Looking at God, it don't know it all. These eyes are vacant, vacant. I hear you talking to you. Also, conversation, session. Looking at God, it don't know it all. These eyes are vacant, vacant. Also, talking to you. Session. In my heart, I know that it's too late. So pick up on the pieces of my words, right from feeling. Still no change, 'cause it's too late. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A ver quién tenemos. Lucía, Sergio, Tatis, buenas noches. ¿Quién más? Juanca, Denis, Javier, buenas noches. Liza, Laika.
All right. Entonces, comenzando con la sesión de hoy. En la sesión de hoy vamos a repasar pues lo que sucedió en la noticia. Looking at today, starting today's call, we're going to look at what happened in the news. Mm, No, nada sumamente importante. Salió noticia del índice del precio consumidor del dólar estadounidense. Parece que se mantuvo igual, que no es una señal que dijera uno tan positivo. Entonces, con eso nos señala que nos señala exactamente lo que estamos viendo con el índice. Está indeciso, porque está ahorita dentro de un área en donde todavía está como queriendo ver cuál sea el movimiento. Por ejemplo, sabemos que tenemos un espacio a la alza que donde todavía pueda subir precio, ¿sí? Dentro de este triángulo gris. Y al mismo tiempo, pues tiene también objetivo aquí hacia la baja, pero como aún no tenemos, no fue la noticia sumamente impactante como para mover todo. Vemos en la noticia que va a haber más noticia del dólar estadounidense también el jueves con tasa de desempleo y luego el viernes también va a haber más noticia. Entonces quizá por eso es que el índice del dólar en este momento esté como en consolidación. So, viendo en dónde estamos ahorita, se me hace más probable que continúe este retroceso, como este pullback. Vemos, vemos esto, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver bien, este se mueve. Para los que tomaron el curso, eso es alguna de los conceptos. So, what we're seeing today, so far in the news right now, obviously today, we got the CPI and it remained the same. Um, Remaining the same isn't necessarily the most positive thing for the coin. Um, but with that being said, I think it exemplifies exactly what we're seeing with the index. With the index, we're seeing obviously there's another area of interest that it can reach to the upside as well as having an objective to the downside. What we see here is we see this impulse, which if you guys have taken the course and watched the videos, it's sprint versus recovery, right? And so you see the recovery here. So that's possibly what we're looking to capitalize on. Entonces, eso es lo que en este momento estamos buscando, es este impulso de pullback hacia el área de interés. Sabemos cuando va subiendo el índice, va cogiendo fuerza el dólar estadounidense. En este momento, esta operación todavía le falta, la de oro. Creo que en realidad esto lo vamos a dejar pendiente. So with gold, we're going to leave this pending. Or not pending, we're going to leave it just with an alert. No lo vamos a dejar pendiente, nomás lo vamos a dejar con una alerta. Oh, entonces con oro vamos a dejar esta alerta.
Básicamente lo que estamos viendo, lo que estamos queriendo ver, aquí tuvimos este quiebre de precio. Precio quiere venir a regresar a ser eficiente el mercado, el precio del dólar frente a oro. Entonces, el vacío de precio en donde quisiéramos capturar es este vacío. Y aquí es donde ya comienza a cerrar el vacío de precio, la ineficacia. Entonces, es lo que quizás estemos al pendientes. Si estamos esperando que oro suba, no voy a enviar este en este momento porque sé que oro quiere subir todavía y estamos pendientes de lo que suceda con el índice. So, for now, what we're seeing this price here. This is according to the technical, right? We saw price break these highs, and then this is the area in which, in around the same area where the highs were formed. So the imbalance in price we're looking to capture is this here. And then where you would see price become efficient is once it gets down into this region, 2087 area. So that's what we're looking to capture. Right now we're expecting it to pump a little bit. So that's why we're not going to necessarily send this one out. Gold's a little bit more volatile, so we're going to hold off on this one. Wow, ¿qué está sucediendo con mi internet? ¿Sí me escuchan bien? Super, sí, ok. So, básicamente el mismo concepto con eurodólar. El mismo concepto con eurodólar, lo que estamos esperando. Entonces aquí lo que estamos queriendo ver es llegar a esta área de interés. Básicamente este es de 3,5 por ciento de beneficio sería este. También tenemos dólar australiano, dólar estadounidense. Seven, nine, eight. Disculpen, no sé por qué está tan lento por acá mi internet. ¿Y cuál otra estaba viendo? Oh, GU, la operación de anoche que se envió por el app para todos los que lo recibieron. Eh, Estábamos esperando un retroceso más alto que no sucedió. El precio llegó exactamente al take profit y se regresó, entonces no nos dio realmente. Si ven aquí no nos dio la entrada, es literal, casi al PIB de Take Profit, pero no, el mercado no nos quiso dar la entrada aquí en esta área. Entonces, esta fue la operación que se había enviado por el app, que se invalidó, entonces esta se eliminó. Ya ahorita no es válida. Nos robaron el 4%. Ahorita estamos viendo euro dólar. La razón por qué se invalidó es porque
tenemos dos diferentes áreas en donde pueda regresar esterlina dólar, pero con euro como que es más clarito la acción de precio. Vemos aquí no llegó a, como quien dijera, el order block. Entonces, todavía le falta para llegar a la entrada, ah, que anticipo que nos vaya a dar esa entrada aquí arribita. So, pongo esto aquí en el chat. Dejo un segundito para que lo puedan montar. Dólar australiano, dólar estadounidense. Voy a esperar un poco. Voy a poner mejor una alerta. Y como ahora ya estamos en cambio de horario, nomás estamos a 2 horas de diferencia, creo que cuadrará un poco mejor. Pero en este momento, por el horario, en realidad creo que es temprano para enviar, para ejecutar. Casi durante este tiempo, al menos que sea perfecta todo, no, las confluencias, no me gusta esta hora. Vamos a esperar con este y con oro. Oro frente al dólar y dólar australiano frente al dólar, vamos a esperar, pero ahí mismo ya tienen euro dólar. I think I just saw Brandon join.
Do we have Mr. Brandon Day here? Yeah, I'm here. Can you hear me? Sí, señor. So yeah, I basically just covered a little bit of the news, what we were seeing, nothing too crazy. With the CPI kind of stayed the same, which isn't the best thing in the world, but it's not super impactful. And from the pairs we looked at, we just looked at gold. My internet's super slow, but we looked at gold and we have an alert set for shorts because we're waiting to see it pump a little bit before it starts to dump. Gave him EU and then AU we also have an alert. So if you have anything in crypto, my computer is not loading really well. Okay, give me show me what you sent for AU. This is gold. Yeah, you had one for AU though, right? Yeah, it's loading. I clicked it like 2 minutes ago. AU, it's basically the wick. I just don't like the time that we're in. The wick into this imbalance. 2 hour. Yeah. My outlook is the same. I mean, we can. It's basically the same as EU. I just think I would rather see the reaction rather than Yeah, I mean, if you scale in, it's not a wick. On the 15-minute, it's a full-bodied candle. and then sent this one. Little 39 pipper. So AU, you're saying 15 minutes of order block, OB? Yeah. So you're talking about. And then EU, the buy can maybe be added later. Yeah. Is EU, the signal that I sent this morning is already open. In shorts? Yeah. Why? Yeah, it's from the FPG. AU on the So 15, it's a fat wick. yeah, so if you want to swap real quick, I can show All right. my charts. Okay, so for those of you guys who missed this morning's call, Bueno, para los que no asistieron a la sesión de la mañana, basically during the call, news just before the call took the dollar into this imbalance here at the highs. durante la llamada, las noticias llevaron al índice del dólar a este precio de 103.1.15. We got so the reason why we knew this was going to reverse was because we got liquidity that was created in here La razón, initially, la razón por que sabemos que iba a regresarse es porque teníamos liquidez formada aquí inicialmente. and then price took the liquidity and came into the imbalance Precio before, luego tomó el right? imbalance y tomó liquidez. It took the liquidity here, came into the imbalance, consolidated, and then gave displacement to the downside. Y después tuvimos el desplazamiento hacia la baja. Right. So for those of you who are more interested in learning how to read price, like with your trading, just know that when you have an area of interest, price will always create a false high or false low before the true high or low comes in, right? Like you can see it again down here. Y como vemos aquí, pues ya está estudiando bien los gráficos, muchas veces vas a ver precios máximos falsos, precios mínimos falsos, y aquí tienes un ejemplo. En el rectángulo azul tenemos este precio falso, este precio mínimo falso que se formó y después fue tomado por el impulso bajista.
en esa liquidez y ya después tuvimos el movimiento alcista. Right. So we had the false low that was made in here, and then the true low came in, took this low out before price pushed up. Tuvimos este precio falso, este de aquí. Después tuvimos el impulso que tomó hacia la baja y después de eso ya tuvimos el impulso alcista. Right. So the DXY right now, Entonces el DXY ahorita there's an imbalance here. está el imbalance aquí. This is an order block technically. Técnicamente este es un order block. Right. And then even this right here technically is a breaker. Y luego en realidad este es un quebrador. Right. So there's a lot of interest in this area Entonces hay for mucho interés en esta área the dollar now to continue up. para que el dólar pues continúe a subir. So how does that relate to our other pairs? Entonces eso ¿qué relación tiene con los otros pares? So if we're expecting the dollar to rally and go and show more strength, Estamos esperando el índice y el dólar que coja fuerza. right? That means, I know I wrote it on here somewhere. Basically the same shit. Yeah. That means AUD USD, we should expect to short. Euro USD, we should expect to short. Oh, you're already in that one. Yeah. Entonces estamos esperando dólar australiano, dólar estadounidense bajar, euro dólar también bajar. Para los que estuvieron, acabo de enviar yo una señal de euro dólar a un precio más alto en venta, pero ahorita en este momento esta señal se había enviado en la sesión de la mañana y ya está activa, la de euro dólar. Yeah, NZD USD, we're expecting that. Dólar But then dólar. USD CHF, if you guys saw this signal go out earlier, this is already triggered open. AUD, or sorry, USD CAD. También la de dólar neozelandés, dólar estadounidense, dólar canadiense. Hasn't opened yet. Este todavía no ha abierto. And then UJ, we were looking at this. We weren't sure because of how, the yen is shaping up. The yen is actually rounding off bullish right now. El yen ahorita ya está comenzando su movimiento alcista. Right, it came to this imbalance here. Digo, aquí está en balance. Right, we have the false low that was made here. The liquidity that was taken here. Después la liquidez que fue tomada aquí. And if we look at the lower time frame, we can see after it was taken, after this low over here was taken, Tenemos las temporalidades más bajas después de que este mínimo fue tomado. when it was taken here, there is immediate displacement to the upside. Cuando fue tomado, pues hubo desplazamiento inmediatamente hacia la alza, Right. ¿verdad? So that told us the yen was likely changing direction. It was likely going to continue rallying. So it didn't make sense to look for this trade on UJ just yet. Eso nos decía que el yen iba a continuar, entonces eso nos decía que no tenía sentido continuar a buscar esa operación en dólar yen. Yeah. Yeah. Okay, so it seems like most of what you went through on dollar pairs is basically in alignment, which is good. Let's look at crypto. So Vamos a ver cripto. so crypto, I wanted to get us in a buy, but Quería entrar aquí en compras, pero this buy limit it just missed by a handful of pips. este límite de compra pues nos falló por algunos pips.
Same thing for Ethereum. Lo mismo para Ethereum. It was refined down to here. Fue refinado hasta acá abajo. So you guys can see like, well, this was like 2 pips the entry missed. Pueden ver aquí no entró por como 2 pips. Solana I wasn't looking at. Okay, but so the good news is with Bitcoin and Ethereum, once this range high is taken Y la here, cosa buena es que cuando este precio máximo esté tomado, we'll get another opportunity for buys. nos These dará, highs, let's see, hold on. Let me just nos dará otra oportunidad para entrar en compras. So these highs on Bitcoin and Ethereum that were made, once these are Estos, taken, en cuanto sean tomados, we can look for another buy opportunity. And right now I'm thinking podemos buscar otra área para comprar. on Ethereum, the continuation will come from here. Y ahorita en Ethereum, creo que en Ethereum llegará como 39.70 más o menos. And on Bitcoin, it will come from here. Llegará aquí como 70.900. So for those of you guys who look at crypto pairs, Para ustedes que miran pares de cripto, you'll start to notice that Bitcoin and Ethereum are very correlated. van a ver que hay una correlación fuerte entre Bitcoin y Ethereum. Like this wick down Esta mecha hacia la baja and this wick down. Actually, y let me use the esta box. mecha. This wick Esta mecha and this wick occurred at the same time. suceden al mismo tiempo. Like they both happen in the 1700 candle. Right? Y los dos suceden en la misma, en el mismo horario. Or 1400, I should say, 14, 1300. They're on different times. But yeah. So that's good because it'll allow us to take trades on both at the same time, and it'll allow us to tell if it makes sense to hold a trade or let one go. Like if we see, Y eso nos ayuda a formar ideas de si vamos a mantener la operación o no vamos a mantener. for example, this high here, Por ejemplo, este precio máximo aquí. if we saw Bitcoin struggle to take this high, Si vemos Bitcoin, but then we see Ethereum wick above the high and dump, si vemos Bitcoin tener tener, no puedo ni pensar ahorita. Si tiene dificultad Bitcoin para quebrar este precio máximo en el gráfico de la izquierda, and entonces, that tells us we shouldn't be in buys. Like we should close buys and wait. y eso nos diría que no deberíamos estar en compras en ese momento. Pero Right. con Ethereum, si Ethereum va y quebra el precio máximo, pues So yeah, so go ahead, Vicente. what did you say about Ethereum? I had a brain fart. I don't know what was going on. No, I basically said that like if you see highs breaking on one pair, but they're struggling on another pair, or let me back up. If you see one pair struggling to break highs, and then you see another pair liquidity grab the highs and dump, then Yep. yeah, then the pair that's struggling, you should just open up a short, right? Sí, lo que decía es que si ves que en un par estás viendo que tiene dificultad para quebrar el precio máximo y en el otro par ves que tiene un agarre de liquidez, solamente lanza un mechazo hacia la alza y la vela cierra pues por debajo del precio máximo, entonces sería mejor idea cerrar y entrar en ventas y ya no estar ya no estar en compras. Okay. So Entonces what I would like to happen is I would like price to close above
basically I need price to close before London, before midnight Pacific, anywhere above this box here and this box here. Básicamente lo que necesito es, antes de la sesión de Londres, que el precio cierre por encima de estos cuadritos, de estos rectángulos, el gris y el azul. But it's even better if it can close above the weekly true open Pero as sería well. mejor si puede cerrar encima de la apertura de la semana en tiempo real. Yeah. Yeah, so long story short, we want Entonces, para hacer la historia más corta, queremos more buys on Bitcoin compras en Bitcoin to 84K a 84,000 and buys on Ethereum y compras de Ethereum to 5,000. a 5,000. Well, the high is at 4,800, so we'll say 4,800 for now. Bueno, máximos 4,800. Okay. So that is about it for now. If you don't have Dogecoin, I would recommend that you get some Dogecoin. Creo que eso es todo. Y bueno, Doge. Si aún no tienen Doge, recomendaría que comenzaran a mirar cómo conseguir Doge. Yeah, for those of you guys who don't really get on the crypto calls or take the crypto, like I just want to show you guys kind of what those signals have been doing. Para ustedes, para los que no están conectados a las sesiones de cripto, quiero enseñarles un poco qué es lo que se hacen esas para que puedan ver las señales que se han enviado por ahí. So these blue boxes are basically where entries were given to Bien, buy mira. coins. What'd you say? I said these blue boxes Estas rectángulos azules, are where entries where basically where I told people to buy coins at, like to básicamente, set limits in those areas. básicamente es donde les decía que tomaran entradas o compras dentro de estas áreas. Okay, so on Doge, the first entry is up 6 point, actually no, it's less now. It's 4.5%. This entry is up 21%. So Entonces, just ahorita Doge, la primera está en beneficio de 4,5% y la otra más abajo está en beneficio de 21%. so just on Doge, 25%. Entonces, solamente con Doge, 25%. On Bonk, this one is these are all negative, right? This En is Bonk, probably the only one that's losing right now. en Bonk ahorita creo que es el único que está negativo, pero sí, este sí está negativo. Ondo is up 33% right now from here. Ondo está arriba como 33% de la entrada. Optimism, I just gave this out a couple days ago, Optimism, lo di hace algunos días. is already up 6.4, 6.5%. Está arriba como el 6%. Osmosis from this bottom entry is up 9.5%. Osmosis desde la entrada de abajo está arriba en beneficio 9%. And then the first entry is down like less than 1%. It's like down Y la segunda 0.2%. entrada ahorita está en negativo. So overall, this one's positive. Pepe is a big one. Pepe es una operación muy buena.
me do this. Let me organize it so it's easier to look at. So the first entry on Pepe right now is La up primera de Pepe 16%. está 16%. The second entry La segunda entrada is up 32%. 32. The third entry is up 66%. So just on this one pair, this is over 100%. Entonces solamente en este par es arriba del 100%. Sui, this is break even. And Tau is up about 7-8%. Está arriba como 7-8%. With, this is another big one. UF ese también es otro grande. The first entry is up El primero ahorita está 60%. como 60%. The second entry is up, Y la segunda entrada now it's at 106. So 106%. So with by itself is another 160%. y WEF, solamente WEF es un 160%. So I want to encourage you guys, if you're not tapped into crypto, I mean, I don't know what everyone considers to be worth their time, but Y bueno, quiero hacer una recomendación fuerte. Si no están conectados con cripto, no sé, no sé qué pondrían ustedes como valor de su tiempo, pero you have multiple trades here that are doing like 50, 60, 100% on one trade. And you know, these were given out live, they were sent in the app as well. We have actually, she might be on this call. We have one girl in the Philippines who almost doubled she actually did double her portfolio in like 14 days. y bueno, no sé qué tipo me imagino tienen valor para su tiempo, pero creo que conectándose a las sesiones en vivo, estas operaciones se dieron en vivo, más aparte estaban en el app. Y creo que hay alguien aquí también de Filipinas que dobló su cuenta sí, que pudo doblar su cuenta y estando conectada pues con criptos. So I know it's new and I know it can be overwhelming, but Es nuevo y quizá pueda ser mucha información, it's very worth it to put some time into it. pero yo diría que sería muy buen valor de tiempo dedicar algo de tiempo en esto. Anyway, that's all I wanted to say. Vicente, I'll pass it back to you. Y bueno, pues aparte de eso, Vicente, más que nada es lo único que quería compartir. Ya te lo paso a ti. Entonces, bueno, por parte mía, creo que también es lo único. Vamos a estar pendientes a estas operaciones de oro, dólar australiano, euro, dólar. Ahorita está abierto para los que lo tomaron en la mañana. A ver, ahorita que... Creo que todavía tiene chance de subir. Entonces, si ya la tomaron en la mañana, lo pueden tomar. Hay una que ya está, creo que está en el app. Brian, are you still there? Yeah. Is the other one on the app, the other EU? The one that's open now is on the app. That got sent out like Okay, cool. 12 hours ago. Cool. So I'm just saying, because this is the one I sent here. Uh-huh. A little higher. I feel like it may trigger. Yeah, it might. It probably will, to be But honest. if you're already in, so Yeah, I'll just if you're already in it, just take the one that's already there. I wouldn't add a second position right si now. ya estás dentro de la operación por la sesión en la mañana, solamente mantén esa operación. Si aún no tienes entrada en eurodólar, puedes entrar en cualquier área de aquí
bueno, literal, donde sea en este precio. Ah, básicamente, si esta operación se activa, significa que la operación de la mañana va a estar un poco de flotante, pero pues de menos de un porcentaje. Entonces, si ya tienen una operación abierta de oro dólar, mantengan esa. Si aún no tienen, pueden entrar en venta desde el precio de ahorita a cualquier precio con stop loss que tenemos aquí. Y bueno, con eso que pasen muy buenas noches y nos veremos el jueves. Que la pasen bien. Disfruten el resto de sus noches. Chao.